Jahrhundertelang expandierten die galaktischen Imperien, eroberten Welt gliederten Spezies in ihr riesigen Gebieten. Doch es gibt ein Hartgrenz, ein unsichtbar Mauer, wogit Karte einfach aufhört, das menschliche Territorium. Niemand wagt es, dies Grenz zu überschreiten. Niemand fragt nach dem Warum. Die großen Geister der Galaxis flüstern darüber, doch die Angst lässt sie schweigen. Die Kathari, Stolzes Uraltes Volk, hatten Tausend von Sternensysmen kartiert, Imperium erstreckt sich weiter als Jeds Andir. Doch als die menschlichen Territorien erreichten, hielten ihr großen Entdeckereien Facken. Sie kehrten nicht zurück. Kein Notruf, kein letzten Botschaften, kein Trümmer, nur still. Der galaktische Rat, menschlich der mächtigsten Spezies des bekannten Universums, hat die Frage der Menschheit lang erörtert. Sie waren eine Anomalie ein Spezies, die sich mit Krieg, Blutvergehen und Scherer, Rücksichtsloser Entschlossenheit ihren Weg zu den Sternen erkämpft hat. Anders als andere Zivilisationen, die durch Diplomatie oder langsamen Fortschritt wuchsen, breiteten sich die Menschen wie la vor aus, gewalttätig, unberechenbar, unaufhaltsam. Und dann, so plötzlich wie sie aufgetaucht waren, horten sie auf. Ihr Schiffe kundeten nicht mehr das All. Ihr Kolonien denten sich nicht über ein bestimmt Grenz hinaus aus, kein Krieg, kein Vertrag, kein weiter Expansion. Sie hatten ein Lineum nix gesehen, und niemand wagt, sie zu überschreiten. Doch jemand muss fragen. Botschafter Kornwey vom Zixari Dominion hat sein Leben dem Studium der Menschen gewidmet. Sie waren faszinierend. Zerbrechlich und doch furchterregend, schwach und doch unbezwingbar. Hat die Berichtgelassen, die Geschichten gehört und die unruhgespert, die den Rat durchver, wann immer das Thema zur Sprache kam. Und nun bot sich ihm sein Chance. Ein menschliche Delegation hat eine Einladung ausgesprochen, die erste seit über einem Jahrhundert. Ein einziges Schiff dürft in ihren Raum eindringen, sie auf einer ihrer Kernwelten zu treffen. Es war ein Gelegenheit und eine Warnung. Koren kann die Risiken. Jeder kannte sie. Niemand, der in den menschlichen Raum eindrungen war je zurückgekehrt. Doch die Frage brannte in ihm. Musste wissen warum. Also nahm die Einladung an. Als sein Schiff die unsichtbar Grenz durchkehrt, senkt sich still über sein Crew. Die Stone dahinter workten dunkler, der Raum selbst schwer. Instrument flackerten und registrierten ein Störung. Die unermesslich leer, die einst berechenbar Gestionen hat, war nun unergründlich. Und dann sandten die Menschen ein Nachricht. Willkommen in unserem Raum, Botschafter Vesch. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt. Ihr Stimmen waren ruhig. Zu ruhig. Korn hat sein ganzes Leben lang geglaubt, das Universum folge Fessenregeln. Doch tief in seinem Inneren wusste es. Die Menschen hatten hier draußen etwas entdeckt, etwas, das noch niemand zuvor gefunden hat. Und was auch immer es war, sie hatten dafür gesorgt, dass es niemand jemals entdecken wird. Das menschliche Begleitschiff geleitet Korns Schiff durch die Leer, tiefer ins Unbekannte. Anders als die großen Kriegsschiff der galaktischen Rates war dieses menschliche Raumschiff elegant und unscheinbar, doch urgent etwas deren Besonderheiten. Es bewegt sich mit unheimlicher Precision, where es lebendig. Jede Bewegung war zu geschmeidig, zu kontrolliert. Korn hat schon Kriegsschiff, Transporter und diplomatisch Kreuzer gesehen, aber das hier war anders. Etwas Ungewöhnliches. Sein Mannschaft schwieg und blickt durch die Sichtfenster in die Dunkelheit. Ein Gefühl der Unruhe ergriff sie alle. Die Sensoren des Schiffs flackerten noch immer unsicher, unfähig, das, was dahinter lag, vollständig zu erfassen. Es war, als ob das Gefüge der Raums hier verzerrt, unlessbar geworden war. Dann kehrt die menschliche Stimme zurück. Wir hören uns soll. Bereiten Sie sich auf den Abstieg vor. Die werden in perfektem galaktischem Standard gesprochen. Doch sie workten kalt, künstlich. Korn war schon Menschen begegnet,
Handlern UND Diplomat N. Die MIT einer fast arroganten Selbstsicherheit auftreten. Aber dies hier war anders. Der Bildschirm flackert. UND Zoom erst 10 Mal saw Koren die Sie war anders als alle Heimatwelten, die je gesehen hat. Anders Species pflegten Plainten UND beworten die Natur im Gleichgewicht mit ihren Staten. Doch die Erde war ein Paradoxen. Gigantisch Megaboten ragten über die Wolken hinaus. UND doch blieben weit, unberührt Wildnis beat bestahin. Als ob die Menschen sich weigerten, ihr Vergangenheit loszulassen. Der Planet war lebendig, nicht nur von Civilisation, sondern von etwas Tieferem, etwas Uraltem. Schiff trat in die Atmosphäre UND Koren spürt sofort, ein Präsens, Guicht, das auf seinem Geist lastet. War kein Physiskraft, sondern etwas, das sein Verständnis überstieg. Blickt sein Crewen, UND auch spürten Urgent etwas stimmt nicht, flüstert einer von innen. Das Schiff landet auf einer Landeplattform, UND die Türen öffneten sich. Draußen war ein Gruppe Menschen, ihr Gesichtsausdruck unterschiedlich. Anders als ihr Volker, die sich mit Metal UND prunkvollen Gewandern schmückten, trugen dies Menschen einfach, praktisch Uniformen. Ihren Führerin, ein Frau mit stechend grauen Augen, trat vor. Botschaftern Vesch, sagt sie. Willkommen auf der Erde. Koren mustert sie, after such nach einem Entziehen von Tastung, einem Hinweis auf das Geheimnis, das die Galaxis in Atem gehalten hat. Sah nix. Kein Angst, kein Arroganz, nur Gewissheit. Sie wissen etwas. Etwas, das der Rest des Universums nicht wissen sollt. UND war im Begriff, herauszufinden. Koren betrat die Landeplattform. Überwältigt von der bloßen Präsenz der Erde. Die Luft war schwer, erfüllt von ungenten Düften. Seltsame Pflanzen, der unverkennbare Geruch von Industriemetallen UND etwas anderes, etwas, das nicht einordnen konnte. Die menschlich Entführen mustert in mit unverwandtem Blick, Gesichtsausdruck war unterschiedlich. Ich bin Direktorin Helena Graves, sagte sie. Sie müssen von Ries Erstjob sein. Ihr Stimme war ruhig UND hoffentlich, doch sie trug ein Unterschwellig en Gültigkeit in sich. Kein Drohung, kein Einladung, nur ein Feststellung. Mein Crew, begann Koren, doch Helena hob die Hand. Sie wurden untergebracht, sagte sie, aber ihr Anwesenheit ward allen erbeten. Koren erstarrt. Das war ungewöhnlich. Jeds diplomatisch Treffen, an dem teilgenommen hat, war von einem Gefolge, hen, Adjutantin UND Baritern begleitet wardens, aber die Menschen verstanden die Regeln nu zu schreiben. Blickt zu seiner Crew Zurich. Ihr Unruhe war spürbar, doch sie konnten nichts tun. Nicht langsam UND bedeutet ihnen damit, sich zu fügen. Die Türen ihres Schiffs schlossen sich hinter ihnen, UND war alien. Helena detet auf das Warten Fahrzeug, einen eleganten schwarzen Wagen und sichtbar Kennzeichnung. Zagert nur einen Augenblick, Beaver einstieg. Die Fahrt verlief schweigend. Kein unnötigen Gespräch, kein Landschaft, die eine blinken konnte. Die Fenster waren dunkel UND versperrten jeglich Sicht nach draußen. Koren zwang sich zur Ruhe. Hat schon mit mächtigen Persönlichkeiten zu tun gehabt. Hat vor Kriegscharen UND Kaisern gestanden. Doch irgendwie, als neben dieser Frau in diesem unauffälligen Fahrzeug saß, spürt etwas Neues. Kein Angst, sondern Grauen. Nach einer gefühlten Neuigkeit hielt der Wagen an. Die Türen öffneten sich UND gaben den Blick auf ein riesiges unterirdisches Bauwerk frei. Die Architektur war beeindruckend, glatt, nahtlos UND von unglaublicher Precision. War nicht der grobe Industrialismus, den von Menschen erwartet hat. Kein sichtbaren Fugen, kein unnötiger Schnickschnack, nur reines, functionals Design. Folgen Sie mir, sagt Helena. Sie führt in durch ein Labyrinth von Gangen tiefer in die Anlage hinein. Die Wände waren mit massiven Türen gesäumt, nur mit einer Säulenreihe gekennzeichnet. Kein Symbole,
kein Erklärungen. Die Luftwort Kalter. Schließlich erregten sie ein Ter. Die anders, war als die anderen. Sie war größer, dicker. Sie sumt mit einer Kraft, die Korn bis in die Nochen spürt. Helena legt ihr Hand in ein Platt, und die Terglit auf. Drinnen war es dunkel. Ein einzelnes, riesiges Fenster bot den Blick auf etwas, das in Schatten gehüllt war. Korn trat nachher und spot durch das Glas. Dan flackert das Licht auf, und sah es. Ihm stock der Atem. Sein Verstand strab sich, rang mit sich, zu begreifen, was sich darunter befand. Es let. Es war gültig. Und es war tiet. Korn want sich Helena zu, sein Stimme kaum mehr als flüstern. Was ist das? Sie erwidert seinen Blick angerührt. Die Schelb, sagt sie, betritt niemand den menschlichen Raum. Korns Atem ging flack und stoßweis. Sein beiden Herzen packten ihm gegen die Rippen, während durch das verstarkt Glas starr und verzweifelt versucht, das Gesicht zu begreifen. Die Kammerantenne streckt sich unvorstellbar weit in die Dunkelheit, ihr tiefen Nervam kalten Schein verborgener, in die Wanda eingelassener Lichter erhellt. Und mittendrin war etwas. Das Wesen, wenn man es überhaupt so nennen konnte, war unvorstellbar groß. Sein Gestalt währender und wog sich, als wär es nicht in die Gesetze dieses Universums gebunden. Es hat kein Festform, kein klare Anatomie, doch sein Verstand versucht krampfhaft, ihm Logik aufzuzwingen. Einen Moment lang erschien es, ihm wie ein formlos Mass, sich windender Tentakel. Im nächsten Moment detet sich etwas vague Menschliches in, dessen längliche Gliedmassen sich langsam und bedächtig bewegten. Doch das Schlimmste, das, was ihm den Megen umdreht, war das Gefühl des Bewusstseins. Es sah ihnen, nicht mit Augen. Es gab kein Augen, aber Korn spürt, wie sich sein Aufmerksamkeit auf und und in sein Innerst streng wie ein Allfilm, der sich auf dem Wasser ausbreit. Sein Instinkt schrei ihnen zu rennen, zu fliehen, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und das Wesen unter ihm zu bringen. Doch sein Körper gehorcht ihm nicht. Was ist das? Bracht mit rauer Stimme Havea und presst die Wort über sein trockenen Lippen. Helena Graves stand neben ihm, die Arm hinter dem Rücken verschränkt, Gesichtsausdruck under Skaber. Sie beobachtet Korn und aktet mehr auf sein Reaction als auf das Wesen unter ihm. Das haben wir gefunden, sagt sie leise. Oder genauer gesagt, was hat es gefunden? Korn riss den Blick von dem Gestschopf los und want sich zu, verzweifelt after such nach einer Erklärung. Habt es gefangen, fordert Wie? Helena atmet langsam aus neen, Botschafter. Wir haben es nicht gefangen. Wir haben es eingesperrt. Korn war wie gelernt. Einsperren war ein gefahrliches Wort. Es impliziert etwas, das so gefahrlich war, es freizulassen, etwas so machtiges, dass es ständig Wachsamkeit erfordert. War schon Spezies begegnet, die sich mit solchen Dingen befassen, Kreaturen vom Rand des bekannten Universums, die ganz Planeten als Gefängnis brachten. Aber das hier war anders. Dies war kein Wesen, das sie auf einem fernen Planeten gefunden hatten. Das war etwas, dem die Menschen in ihrem eigenen Raum begegnet waren, und sie hatten es weggesperrt. Sein Finger krallten sich in das Geländer, waren versucht, sein Stimme ruhig zu halten. Woher käme es? Helena antwortet nicht sofort. Stattdessen want sie sich wieder dem Glas zu und beobachtet das Wesen unten. Sein sich währender Gestalt pulsiert und reagiert auf ihre Anwesenheit. Wir wissen es nicht, gab sie zu. Wir wissen nur, dass es existiert und dass wir es nicht sehen sollen. Ein Schauer lief Korn über den Rücken. Sie schluckt schwer. Wie viel? Helena sah in Ähnlichen, ihr grauen Augen scharf und unerbittlich. Zu viel. Still herrscht auf der Aussichtsplattform. Korns Gedanken überschlagen sich mit Möglichkeiten, geht schrecklicher als die Vorherige. Hat immer geglaubt, dass der Weltraum,
Trotz all seiner Geheimnis, bestimmten Gesetzen folgt, das Zivilisationen aufstiegen und untergingen, das Imperien aufeinanderprallten, das Krieg geführt und wirklich geschlossen wurden. Doch dies war etwas anderes, etwas alters, etwas tiefers, etwas, das niemals hat bekannt worden sollen. Und dies, fluster Koren, kaum feig, die Wort zu vermen, ist der Grund, warum niemand in den menschlichen Raum vordringt. Helena nickt. Die anderen Imperien nehmen, hatten aus Vorsicht auf Tort zu expandieren, das war die Grenzen unseres Urgeises erreicht hatten, sie want sich dem Wesen wieder zu, Gesicht ausdruckslos. Aber die Wahrheit ist, sind zu weit gegangen. Haben zu viel gesehen. Und haben das eingelernt, was kein ander Spezies in der Galaxis zu verstehen scheint. Koren rang nach Luft. Und was ist das? Helenas Stimme war ruhig. Fast zu ruhig. Das war niemals alien waren. Koren spurt, wie sich die schwer dieser Wort wie ein erdrucken Deck überenlegt. Sein Volk, die Zixari, war stets stolz auf sein Wissen giesen, auf sein riesigen Archiv mit Sternenkarten und alten Geschichten. Sie hatten tausend von Sismen kartiert, 100 von Spezies getroffen, Krieg geführt und Frieden geschlossen. Doch in all ihren Aufzeichnungen, in all ihren Expeditionen, waren sie noch nie auf etwas Vergleichbares gestoßen. Du solltest gehen, sagt Helena mit leiser Stimme. Koren's Blick schnellt zu was, sie dreht sich ganz zu ihm, Gesichtsausdruck war underscober. Haben die Diocese treffen gewort, while wissen, dass du danach fragen wurdest, sag sie. Wissen, das irgendwann im Rat zu weit gehen wird. Das die Neugier einen von überwältigen wird. Koren spurt einen eisigen Schauer. Du warnst Michigan, Helena nickt leicht. Hindern ander nicht aus Geheimhaltungs, oder Machgründen darin, in den menschlichen Raum einzudringen, sag sie. Tunny es, while etwas eindemen. Und wenn der Rest der Galaxie entfernt, dort herumzuschnüffeln, nix zu suchen hat, können nicht garantieren, dass dies Eindämmung Bestand hat. Die Bedeutung Wort traf in Weis. Die Menschen waren kein Isolationisten. Sie hielten kein Geheimnis für sich. Sie standen am Rand von etwas Schrecklichem und hielten die Stellung. Und wenn dies Verbindungen brach, spurt Koren, wie sein Handzitterten. Wollt streiten, entworden verdern, darauf bestechen, dass der galaktische Rat ein Recht darauf hat, die ganz Wahrheit zu erfahren. Doch tief in seinem inneren Verstand manch Wahrheiten sollten besser verborgen bleiben. Manch Touren waren nicht dazu bestimmt, Jeff net zu werden. Und die Menschen, so rücksichtslos und furchtterregend sie auch waren, hatten dies Lektion auf die Hart gelernt. Koren mit langsam aus und trat von der Scheib Zurich. Bringt Michigan Zurich zu meinem Schiff, Helena nickt einmal. Kein Streit, kein weiter Diskussion, nur stilles Einverständnis. Als sie die Aussichtsplattform verließen, zwang sich Koren, nicht zurückzublicken, nicht let's mal das sich beugend, unmöglich Ding in der Kammer Antennen suchen. Doch als die Touren hinter ihm zuglitten, hörte flüstern, ein Stimme, die nicht für menschlich Ohren bestimmt war. Seien dich. Koren sprach den Resteries nicht, denn zum ersten Mal in seinem Leben verstand die Angst wirklich. Die Rückfahrt zu seinem Schiff war drückend. Koren saß schweigend, sein Kopf droht unter der Last dessen, was gerät gesehen hat. Der Transporter bewegt sich mit derselben unheimlichen Precision und glitt ohne Ruckeln oder Zagen durch die unterirdischen Gange. Mit jeder Sekund halt das Flüstern in seinem Kopf weiter. Seien dich. Die Wort hatten keinen Ursprung, keinen Mund, der sie aussprechen konnte, und doch hatte sie so deutlich gehört, als waren sie ihm ins Ohr geflüstert wordens. Bald die fast und zwang sich zur Konzentration. War ein Diplomat, ein Botschafter. Hat mit den gerissensten und manipulativsten Wesen der Galaxis zu tun gehabt. Hat vor Kriegscharen gestanden,
MIT Hirschern debattiert, die über das Schicksal ganzer Welten entschieden. Und doch hat in nix darauf vorbereitet. Ihm gegenüber saß Helena Graves MIT Juntenten Fassung, die Arm verschränkt, den Blick star Gerados direkt hat. Sie hat kein Work gesagt, seit sie den Raum verlassen hatten. Sie must nicht. Emlich fand Corin seine Stimme. Sie war leser, als Biebsigkeit hat. Du weißt schon lang von innen, Helena nickt. Länger, als du glaubst, Corin mich scharf aus, und du hast es dem Rest der Galaxis verschwiegen. Die ganze Zeit. Ein kleines, humorloses Lächeln huscht über ihr Lippen. Hattest du etwas anders gemacht? Wollte ja sagen. Wollte darauf bestehen, dass der galaktische Rat ein Recht darauf hat zu erfahren, dass alle Spezies im Universum gegen ein Bedrohung dieses Ausmaßes verrennt sein müssen. Doch die Wort ersterben, Beaver sie seinen Mund verlassen konnten. Hat nicht anders gehandelt, denn dies war kein Krieg. Dies war kein Feind, den man mit Flotten und Waffen bekämpfen konnte. Es war etwas anderes, etwas alters, etwas, das jenseits de begriffens jedes Spezies lag, die sich noch immer für die Herrschaft über das Universum hielt. Wie viel haben es gesehen? Fragt Helenas Gesichtsausdruck verdustert sich. Wenig. Noch weniger. Die Iren verstand behalten. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Du wirst zu deinem Volk zurückkehren, fuhr sie fort. Du wirst ihnen sagen, dass die Menschheit sich weigert, ihr Grenzen zu öffnen, dass wir nicht über unsere Position verhandeln werden, und wenn sie weiter wurden, sie dreht den Kopf und sah ihm in die Augen. Zum ersten Mal sah Corin etwas in ihren Augen. Nicht Angst, Entschlossenheit, wenn sie weiter wurden, sag sie, werden wir sie nicht aufhalten, aber wir werden nicht für die Folgen verantwortlich sein. Schweigen herrscht zwischen ihnen. Corin mich langsam aus, während die Tragweite seiner Wort durchdacht. Wenn dem Rat die Wahrheit sagt, werden sie Beweis verdern. Sie werden spare, den Forschungsteams und schließlich Kriegsschiff entsenden. Sie werden die Tiefen des menschlichen Weltraums erforschen, im Glauben, auf alles vorbereitet zu sein, was sie dort finden konnten. Doch sie waren nicht vorbereitet. Nicht auf das. Das Transportschiff kam zum Stehen. Die Türen glitten auf und gaben den Blick auf die Landeplattform frei. Sein Schiff lag noch immer dort, wo es verlassen hat. Sein Crew war tief ungeduldig am Fuster Ramp. Sie starten, als ausstieg, ihr Blick huschten zwischen ihm und den menschlichen Begliedern hin und her. Want sich Helena ein, let's mal zu. Du sollst mir nicht alles. Ihr Lippen zogen sich zu einem schmalen Strich zusammen. Mean, gab sie zu. Das Tuesday ich nicht. Überlegt Kurs, obi weiter nachhaken und den Rest wissen sollt, doch schließlich tat es nicht. Manches wissen war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wortlos schritt zu seinem Schiff. Sein Mannschaft folgt die Mon zu sagen. Sie spürt die schwer sein Schweigens. Die Türen schlossen sich hinter ihnen, und Kuran ging direkt zum Kommandodeck. Sofortiger Abflug vorbereiten, befahl Die Triebwerk des Schiffs hielten auf. Während sie aufstiegen und die dahinter sich ließen, warf Kuran einen letzten Blick auf den blauen Planeten, der unter ihnen immer kleiner wurde. Es war kein Imperium, kein Kriegslusternsreich, das seinen Einflussbereich ausdehnen wollte. Es war ein Mauer, ein Dun, zerbrechlich Mauer zwischen dem bekannten Universum und etwas, das niemand jemals sehen sollte. Und zum ersten Mal betit Corin, das sie halten wird. Denn wenn sie es nicht tat, wird nix halten. Als das Schiff der Danziehungskraft hinter sich gelassen hat, blieb Corin am Sichtfenster stehen und beobachtet, wie der blaue Planet in der Dunkelheit des Weltraums verschwand. Seine beiden Herzen packten noch immer in seiner Brust, und sein Gedenken rast den durch all das, was gesehen hat. Sein Crew hinter ihm schwieg und spürt die Schwer in seiner Haltung, die Steifheit in seinem Körper. Der Anblick der Erde hat beruhigen sein Sohlen, nur ein weiter bewohnt Welt,
ein von Weilen im Weltraum. Doch jetzt fehlt es sich Anderson. Es war ein Gefängnis. Und zum ersten Mal in seinem Leben fürchtet Koren, was deren Lord. Botschafter. Die Stimme seines Stellvertreters, Commander Vake. Durchbrach die Still. Sind wir startbereit? Koren nickt und Wang sich zu ruhiger Stimme. Kurs auf die Ratstation setzen. Kein Versucherungen, Felix sagert. Kein Versucherungen. Warf einen Kissenblick auf den Planeten hinter ihnen. Müssen wir nicht vor dem Abflug einen Bericht in die Menschen abgeben. Nein, sagt Koren schnell. Wir fliegen jetzt. Es entstand ein Pause, dann nicht veel Kurs, beaver sich umdreht, die Befehl weiterzugeben. Die Crew, obwohl verwirrt, befolgt sie ohne Weiterred. Das Summen der Schiffsantrieb verstärkt sich, als sie für den Überlichtflug hochführen. Koren nahm an der Kommandokonsole Platz und umklammert die Armlehnen fester als nötig. Immer wieder halten in seinem Kopf Helenas Letztwort weiter. Wir werden sie nicht aufhalten, aber wir werden auch nicht die Verantwortung für das übernehmen, was als nachts geschieht. Es war keine Warnung. Es war ein Versprechen. Das Schiff schoss vorwärts, Sternzogen am Sichtfenster vorbei, während es in die Leere rast. Doch Eagle, wie weit sie reisten, Kuran spürt es immer noch. Die last unsichtbarer Blick. Die Rückreise zur Station de galaktischen Rates verlief ereignislos. Doch Kuran fand deren keine Erleichterung. Jeder Moment still, Jed weit de Leeren Rams fühlt sich schwerer in als zuvor. Verbracht Stunden damit, sein diplomatischen Notizen durchzuziehen, seinen Bericht immer wieder new zu verfassen und abzuhören, wieviel dem Rat mittelen und, noch wichtiger, wieviel verschwiegen sollt. Als sie endlich ankommen. Rag die Station vor innen auf, ein jultiges Bauwerk, das am Rand in neutralen Raum schwet, dessen Design ein Mischung aus einem Dutzend verschiedener Spezies darstellt. Es war ein Ort der Politik, der Verhandlungen, der wohlüberlegten Wort und der kalkulierten Allianzen. Jetzt wirkt sie klein. Als ein Schiff andockt, strich Koren sein Uniform glatt und holt tief Luft. Musst vorsichtig sein. Ein falscher Satz, ein unpassend Warnung, und der Rat wird auf ein Einschenderer Untersuchung drängen. Und das dürft nicht geschehen. Die Luftschluss sich auf, und Word von einer Escort von offiziellen Empfangen. Sie hatten in Erwartet. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass sich mit den Menschen getroffen hat. Innerhalb der nächsten Stund war ein formelles Treffen angesetzt. Koren hat keine Zeit, sich weiter vorzubereiten. Während durch die Michelson Hallen der Ratsels geführt wird, bewahrt ein Underschaber mein und formuliert sein Wort sorgfältig. Als sich die großen Touren zur Versammlung öffneten, wandten sich Dutzend von Repräsentanten aus der ganzen Galaxis, sie und warteten auf seinen Bericht. Nahm seinen Platz in der Mitte Rams und stand aufrecht, trotz der Last, die auf seinen Schultern lastet. Die Verhandlungen mit der Menschheit sind abgeschlossen, begann Koren mit fester Stimme. Und Haltung blieb unverändert. Sie werden nicht expandieren. Sie werden ihre Grenzen nicht öffnen. Und sie werden nicht über die Grand für ihre Isolation sprechen, Gemmermelging durch den Saal. Konnte die Unzufriedenheit der aggressiveren Fraktionen bereits spüren. Sie werden weiter Druck ausüben wollen. Sie werden Antworten fordern. Koren atmet langsam ein. Jetzt war der Moment der Entscheidung gekommen. Die Wahrheit sagen und alles riskieren oder lügen und hoffen, dass die Galaxis niemals erfahren wird, was jenseits des menschlichen Raums lart. Atmet aus, sein Stimme ruhig, gut, beherrscht. Die Menschheit hat ihren Weg gewählt, und ich rate dem Rat dringend, in zu respektieren. Still. Dan erhoben sich die Stimmen. Einige stimmten zu, andere protestierten. Frau Jen Prasselton von allen Seiten auf in ein, doch Koren blieb standhaft, sein Gesichtsausdruck unterschaber, denn ein Wahrheit kannte mit Gewissheit. Manch Geheimnis sollte niemals enthüllt werden, und manch Warnungen sollte man stets beherzigen,
selbst wenn sie von den gefahrlichsten Spezies der Galaxis kämen. Im Ratzelbrach ein kadisches Gemmermal und die Betengetummel aus, die Stimmen Dutzender Spezies erhoben sich frustriert. Korn blieb still und ließ den Larm auf sich wirken. Hat dies Reaktion erwartet. Der galaktische Rat hat Jahrhundert damit verbracht, jeden Winkel de bekannten Universums zu erforschen, zu katalogisieren und zu erweitern. Die Verstellung, das ein Spezies, nach dazu ein Jüngerer, sei in der weiteren Erforschung de Weltraums hindern konnte, war ein Beleidigung ihrer kollektiven Autorität. Ein Stimme Durchbrach den Larm. Botschafter Korn. Want den Kopf in Richtung der Sprecher. Hochkanzler wir, de Kvardominions. Ein Hochwachsen Gestalt mit Schuppeter Gruner und durchdringenden goldenen Augen erhob sich von ihrem Platz. Anders als die anderen Klang in seiner Stimme kein Frustration mit, nur Kaltberechnung. Erwartet, das war dies Antwort akzeptieren. Fragt Verek und fixiert Koren mit dem Blick eines Raubtiers auf sein Blut. Das war ihr Abelnung einfach respektieren. Korn behielt seinen neutralen Gesichtsausdruck. Ja. Ein Hoch von Unzufriedenheit macht sich im Sollbreit. Wirs Lippen versagen sich zu einem Lächeln. Und warum genau sollten wir das tun? Beut sich leicht vor. Verling vom Rat, ein Region de Weltraums auf sich bin, nur weil die Menschen so sagen. Muss verstehen, wie schwach das klingt. Korns Finger suchten in seinen Seiten. Ist kein Schwach, sagt bedachtig. Ist Weisheit. Wirs Augen verrenkten sich. Dan Teil dies Weisheit mit uns, still breitet sich im Raum aus, alle Blick ruhten auf Korn. Spürt, wie sein beiden Herzen gegen sein Rippen pochten. Hat dies Herausforderung erwartet, doch hat noch immer kein perfekt Antwort. Wenn ihnen die ganz Wahrheit sagt, werden sie Beweis verdern, und die Beweis werden Expeditionen bedeuten. Expeditionen werden bedeuten, das Schiff in den menschlichen Raum eindringen. Und dann wird das Wesen, das ihm Zugfluster hat, wissen. Wird sie sehen. Korns Wang sich zu langsam atmen. Die Menschen leben seit Jahrhunderten innerhalb ihrer Grenzen, sagte. Sie streben nicht nach Eroberung und mischen sich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Wenn sie Krieg wollten, hatten sie in Langs geführt. Wenn sie verbündet wollten, hatten sie gesucht. Stattdessen bleiben sie in ihrem Raum gefangen, nicht wegen uns, sondern wegen etwas, das sie nicht benennen wollen. Ließ die Bedeutung seiner Wort nachwirken, Beaver of Fortfor. Und wenn ein so unnachgiebig Spezies wie die Menschheit sich weigert, voranzukommen, sollten wir vielleicht fragen, warum. Beaver were verdern, das sie Platz machen. Wirs golden Augen funkelten. Oder vielleicht, nicht haben sie etwas Wertvolles in ihrem Territorium entdeckt und wollen für sich behalten. Korns Kiefer verkrampft sich. Das war gefahrlich. Das Hohenvolk war eins der ergiebigsten Mitglieder der Rats. Sie sahen kein Hindernis. Sie sahen Herausforderungen. Wenn Verek glaubt, die Menschheit verbergt etwas Wertvolles, wird auf ein energisches Eingreifen drängen. Die Menschen haben kein Drohungen ausgesprochen, sagt Korn mit ruhiger Stimme. Sie haben sich nicht wichtig gemacht und auch nicht versucht, Michigan zu tauschen. Sie haben eins deutlich gemacht. Sah wir direkten. Wenn wir in ihren Bereich eindringen, werden sie uns nicht beschützen. Sie werden kein Verantwortung für das übernehmen, was mit denen geschieht, die ihr Warnungen ignorieren. Ein Rahnen der Unruhung durch den Saal. Einige der Repräsentanten wechselten Blick, Selbstvertrauen schwand, doch wir blieb unbeeindruckt. Und sie glauben ihnen? Korn erwidert seinen Blick, ohne mit der Wimper zu suchen. Ja. Verek mustert in einen Moment lang. Dan lenne sich mit einem leisen Schnaben zurück. Ihr Vorsicht ist zur Kenntnis genommen, Botschafter. Doch Korn wusste, dass die Sache noch nicht vorbei war. Wir war nicht überzeugt, und die anderen auch nicht. Waren die Debatte weiterging, krampt sich Korn vor Unbehagen zusammen. Hat getten, was Okanti,
aber es Word nicht reichen. Zu viel Stimmen in diesem Raum sehen das Geheimnis als Einladungsstadt als Warnung. Sie werden Schiff entsenden. Sie werden versuchen, das Gebiet jenseits der menschlichen Grenzen zu kartieren. Und wenn es Taten, Word etwas sie beobachten. Korn bald die Faust, ein kalt Furcht kraken bis in die Nochen. Betitner, das es nicht zu spät sein Word, wenn der Rat endlich die Wahrheit erkannt. Die Ratssitzung zog sich stundenlang hin, voller Debatten, gegen Argument und bürokratischer Machtspielchen. Einige Wörter argumentierten, die Geheimhaltung der Menschheit rechtfertigt eine Untersuchung. Andere, Vorsichtiger, plädierten für Geduld und Diplomatie, doch Koren kannte die Wahrheit. Der Rat war nicht gerade für Geduld bekannt. Als die Sitzung indeed, war noch kein endgültige Entscheidung gefallen. Aber es sah es in ihren Augen. Die Maschinerie hat bereits begonnen. Die machtischen Fraktionen, insbesondere das Kvardominion, wurden dieses Geheimnis nicht ruhen lassen. Als Koren den Salverlius, folgt ihm sein Stellvertreter Veil. Sie wurden Schiff schicken, suffst Koren. Ich weiß. Sie wurden die Warnung ignorieren. Ich weiß. Sie gingen einmal schweigend, ihr Schritt halten in den großen Holländer Station weiter. Draußen vor den riesigen Fenstern erstreckt sich die unendlich weite Weltraums, erleuchtet vom Licht enkommender und abfliegender Schiff. Koren fragt sich, wie viel von ihnen wohl zurückkehren werden. Nachdem sie die falsche Grenze überschritten hatten. Vielix sagert, Beaver Widersprach. Was genau hast du auf der Erde gesehen? Koren blieb stehen. Sein Gedenken schossen zurück zu dem Moment in der unterirdischen Kammer. Das Flüstern, die Drucken Präsens, die Art, wie sich die Realität selbst das zu verbigen schien, was auch immer die Menschen dort verborgen hatten. Wie sollt jessen Wort fassen? Want sich Felix zu. Sein Gesichtsausdruck war finster. Ich habe etwas gesehen, das ich nicht verstehe, sagt und hielten. Und ich will es auch nicht verstehen. Zum ersten Mal wirkt wirklich Beunruhigt. So schlimm? Koren atmet langsam aus schlimmer, sie gingen weiter, doch Koren merkt, dass sein Stellvertreter erschüttert war. Gut. Ein wenig Angst war besser als ungestem Neugier. Als sie Schifferichten, Zager Koren nicht lang und die Varietät sich auf den Abflug vor. Wollte nicht auf der Station verweilen. Hat getten, was konnte. Jets kann nach worden. Als das Schiff die Station Verlius und die Kurs auf neutralen Raum nahm, gant sich Koren einen Cousin Moment der Erleiderung. Hat die Warnung ausgesprochen. Der Rest lag nicht mehr in seiner Hand, Dr. Drei Wochen später erreicht in der Notruf. Koren befand sich in seiner Kabine, als die Warnung auf seinem Bildschirm aufleuchtet. Sein Herz rast, als den Bericht los. Ein kevrisches Aufklärungsschiff war im menschlichen Raum verschollen. Weiter Meldungen folgten in rascher Folge. Auch die zur Untersuchung entsandten Schiff waren spurlos verschwunden. Kein Trümmer, kein Notsignal, kein Überlebenden, nur still. Der Rat war ein Opfer. Das Kvardominion fordert Antworten. Die Menschen geben kein. Sie wiederholten lediglich dieselbe Botschaft. Konnt nicht heirer. Schickt kein weiteren Schiff. Wir werden euch nicht helfen. Koren spürt einen tiefen Schauer über den Rücken laufen. Das war es. Das, was befürchtet hat. Jemand hat die Warnung ignoriert. Und nun war etwas erwacht. Der Rat berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Die Spannungen waren zum Greifen nah. Die Wörter spalteten sich. Einige forderten Vergeltung gegen die Menschheit für ihre Kooperationsverweigerung. Andere mahnten zur Vorsicht, da sie ein unsichtbar Bedrohung fürchten. Hochkanzler Vera war außer sich vor what? Wir haben unser Volk verloren, brüllt und schlug mit der Faust auf den Tisch. Und die Menschen weigern sich, dafür Verantwortung zu übernehmen. Koren saß schweigend und hort zu. Sein Gedenken rasten, versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Tief in seinem inneren Wester, das die Menschen nicht für die verschwundenen Schiff verantwortlich waren. Anderes hat sie entführt. Ein tief Furcht überkommen,
als Osich and Helena Graves word erinnert. Were worden sie nicht aufhalten, aber were worden auch nicht für das verantwortlich sein, was als nax gesteht. Genau das hat sie gemeint. Korin stand auf. Der Kanzler sagte zu Vera, sie glauben, die Menschheit halt Information in Zurich. Das mag stimmen, aber ich bitte sie, darüber nachzudenken. Was, when SIES nicht getten haben. Vera's Augen Branton vor what? Sonst Connie verantwortlich sein. Korin zogert Walt sein Wort MIT bedagt. Du nimmsten, wer sind die Einzigen, die hinschauen? Ehrlich den Gedenken auf sich wirken. Was, when etwas Zurich blickt? Becklemens Schweigenbreitet, sich im Raum aus. Der Gedenk war zu schrecklich, in zu Ertringen. Verich spottet. When ein Bedrohung gibt, müssen wir sie aufdecken. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit die Grenzen unseres Wissens diktiert. Korin bald die Faust. Genau dies Denkweise word sie alle ins Verderben stürzen. Doch Beaver a weiter argumentieren konnte, hielten die Alarm auf. Ein neue Nachricht vom verschollenen Hohlenschiff war eingegangen, in Halt war schlimmer als alles, was Korin sich hat verstellen können. Die Kammer versank in betretenem Schweigen, als die not durch sich über den zentralen, hohlen Bildschirm flimmert. Das Bild war kornig flackert, doch die Stimme, die Durchdrang, war unverkennbar war. Hier spricht das Aufklärungsschiff vorage. Wir sind Verlierer. Die Stimme zittert. Korin hat noch nie einen Kaver ängstlich klingen hören. Sie waren Kriegervok, für den Kampf gesuchtet. Ihr Kultur basiert auf stark Dominanz. Doch dies hier war blinker Terror. Sie sind hier. Die Stimme fuhr fort, nun kaum mehr als flüstern. Nicht menschlich. Nicht menschlich. Sie beobachten were haben gert. Ein plötzliches Rauschen unterbrach die Stimme. Dan drang etwas anderes durch die Kammer. Kein Schrei, kein Hilferuf, Geräusch, Tiefs, verzertes Flüstern, tausendfach übereinander gelegt, als sprachen unsichtbar Munder im Chor. Es war kein bekannte Sprache. Es war etwas Tieferes, etwas Erwichsiges, jeder in der Kammer spürte es. Manch Griffin sich in die Brust, als word alle in der Tun innen die Luft absknuren. Ander schotterten, als innen Tiefs, kalts Grauen über den Rücken lief. Dan plötzlich still. Die Übertragung brach ab. Der Raum erstarrt vor entsetzen. Niemand sprach. Niemand rührt sich, bis Vera aufstand. Woher kam die Signal? Seine Stimme war scharf, aber mit einem Unterton, den zu unterdrücken versucht. Ein Techniker sagert, Beaver antwortet. Es kam vom äußersten Rand des menschlichen Raums. Wir's Kiefer verkrampft sich. Dan schicken war ein Flot. Korin word Jubel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Vera want sich mit brennenden Augen zu. Wir haben Schiff verloren. Wir haben Menschen verloren. Du erwartest von uns, das wurde tenlos zuzen. Wie dieses Ding in der Übertragung, unterbrach Korin. Nicht kever war. Es war nicht menschlich. Es war etwas anderes. Vera schnaubt verachlich. Was schlagst du vor? Das war unsicher vermissen dem Grauen de draußen überlassen. Korins Gedenken rasten. Es must einen anderen Weg geben. Einen diplomatischen Gesandten schicken. Mit den Menschen sprechen. Sie wissen, was da draußen ist. Wenn wir unverständnis in ihren Raum eindringen. Verich schlug mit der Faust auf den Tisch. Verständnis ist etwas für Fiegling. Wir brauchen Jetstaten. Korin bald die Faust. Wenn Schiff in den menschlichen Raum schickt, wordet yes, nicht nur mit den Menschen zu tun haben. Sein Stimme word leser. Wordet yes mit dem zu tun haben, wover sie sich verstecken. Zu mehrs 10-mal sagert Vera, nicht weil überzeugt war, sondern weil die Angst im Raum greifbar war. Die Übertragung hat den Radar schuttert. CLS spurten etwas Unnatürliches in diesem Flüstern, etwas, das Verständnis überstieg. Aber Krieger wie Vera büten sich nicht der Angst. Sie kämpften gegen SIEN.
UND Kuran was tief in seinem Inneren, das in keen Argument aufhalten wird. Nunwand sich vera ab. Were mobilisieren ein Flot. Zwei Standardwachen später erricht die Flot den Rand de menschlichen Raums. Koren war nicht einschladen wardens. War nicht konsultiert wardens. Hat nur ein Kuz kalt Nachricht von wir halten. Halt dich fern. UND so tatter blieb in seinem Schiff, in sicherer Entfernung. UND beobachtet die Lage aus der Fern, hielt Ausschau UND wartet. Zuerst geske nix. Die Kaverflot schickt Langstreckenscans aus. Sie fanden nix. Kein Trümmer, kein menschlichen Verteidigungsanlagen, nur leeren Raum. UND dann begannen die Flusterstimmen. Nicht über Funk, nicht über Argentine bekannte Frequenz in ihren Kopfen. Begen wie ein leises Jucken in ihren Gedanken, ein still Präsens, das Gefühl, beobacht zu werden. Dann wurden die Stimmen lauter. Einer nach dem anderen berichten Besatzungsmitglieder, etwas gehört zu haben. Ein Flüstern, kaum verständlich. UND dann erscheinen die Schatten. Waren kein Schiff. Waren kein Lebensformen. Waren nix, wofür die Karwort hatten. Sie waren einfach nur de, beobachten wordeten. Ein Kavierschiff auf nicht das Führer, UND de begannen die Tre. Sie kamen nicht aus der Kommunikation. Sie kamen von den Schiffen selbst. Metallverbogen sich, Rumpfversigen sich, als wurden unsichtbar Hand sie von innen heraus zerquetschen. Einige Schiff versuchten zu fliehen, nur mitten im Flug zu verschwinden, spurlos aus dem Nix. Das Flaggschiff versucht, not Signal abzusetzen. Die letzten Wort, die Flotten den Ratsand, waren, haben gert, dan still. Die gesamt Flot war verschwunden. Nicht zerstört. Nicht im Kampf ausgelöscht. Einfach ausgelöscht. Als hatte sie nie Judgeben. Drei Tage später saß Korn alien in seinen Geometern UND Star Lear und die Lear vor seinem Sichtfenster. Hat gewusst, das so common Word. Hat versucht, zu verhindern. UND doch hat selbst die unfassbar Endgültigkeit nicht erwartet. Das Holenreich versank im Chaos. Der Rat war bis ins Mark erschüttert. Selbst Varric, der arrogant, unerschütterliche Krieger, war verschwunden. Verloren und die Macht, die sein Flot vernichtet hat. Die Menschheit schwieg. Kein Drohungen, kein Warnungen, kein Reaction. Als where Diocese Ergebnis unausweichlich gewesen. Als where nicht das erste Mal, ein Private Nachricht auf Korens Bildschirm. Von einem anonymen Absender, nur ein Ziel. Haben dir gesagt, du sollst nicht hinsehen. Koren schloss die Augen. Irgendwo in der Dunkelheit war etwas erwacht. UND West, das SIES gesehen hatten. Die Nachricht blieb auf Korans Bildschirm. Ihr Bedeutung versank tief in seinen Gedanken wie ein Stein in einem riesigen schwarzen Ozean. Haben dir gesagt, du sollst nicht hinsehen. Kein Drohung, kein Warnung, nur ein Feststellung. Sein Handballten sich zu fassen. Die Holenflot war verschwunden. Nicht zerstört, nicht geschwagt, einfach ausgelöscht. Als hatte nie Judgeben. UND die Menschheit, feiert nicht. Sie übt kein Vergeltung. Sie sah einfach ungerät zu. Als war das alles schon einmal geschehen. Koren mich langsam aus. Hat jetzt nur noch ein Wall, nur noch ein Chance, das zu tun, wo es sonst niemand den Verstand hat. Musste mit den Menschen sprechen. Die Reis zur Verlief ereignislos. Kein menschliches Schiff fingen ab. Kein Warnungen drangen durch sein Kommunikationsgerät. Aber genau das Bunreheit in Ameisen. Sie wissen, das common Word. UND hielten in nicht auf. Das bedeutet nur zwei Dinge. In Twitter sehen in nicht als Bedrohung oder sehen überhaupt niemanden mehr als Bedrohung. Die Erdoberfläche war so unscheinbar wie UNDJ. Strahlen blaue Ozean, riesige kontinentaler Leben, Stadt, die sich in den Himmel erstreckten, voller Technologie, die gefahrlich hinter der anderen Spezies zurücklag. Doch hier war die Menschheit unberührt,
Unangefochten, Furchtlos. Helena Graves war Tietaufin. Sie stand auf einer ruhigen Aussichtsplattform mit Blick auf die Weitlaufige Stadt, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, ein likes Lacheln auf den Lippen. Ich have Michigan schon gefragt, wann du auftauchst. Korn blieb ein paar Schritt vor stehen. Du wusstest, dass das passieren wird. Helena Nate liked den Kopf. Wir haben dich gewarnt. Korns Hand suchten. Du hast sie sterben lassen. Lacheln verschwand. Nein, sie dreht sich ganz zu ihm. Wir haben ihnen die Wahl gelassen. Korn nerd frustriert. Und was ist das? Das, was sie mitgenommen hat? Was haben sie geübt? Helena mustert in. Als überlegt sie. Wie viel sie sagen sollt. Dann suffst sie. Es ist kein Ding, Korn. Start. Was in Stimme ließ in Stadtern. Es ist kein Spezies, kein Macht, nicht einmal ein Gott, sie blickt wieder über die Stadt. Es ist der Raum zwischen den Dingen. Korns Puls hämmert in seinen Ohren. Ich verstehe es nicht. Das musst du auch nicht. Helenas Blick war nun abwesend, ihr Stimme leiser. Wir haben vor langer Zeit gelernt, dass manch Fragen nicht gestalt, manch Touren nicht geöffnet werden sollten. Aber jede Spezies, die aufsteht, die aufbaut, die noch mehr giert, begeht denselben Fehler. Sie glauben, die Lehr sei Lehr. Sie want sich ihm wieder zu, Gesichtsausdruck, Musik und Skaber. Aber die Lehr ist nicht Lehr, Korn. Sie ist nur still, bis jemand das falsch Geräusch macht, ihm stockt der Atem. Die Hohlenflot war nicht zerstört wordens. Sie waren gehort wordens, und was auch immer sie gehort hat zurückgelenkt. Korn schüttelt den Kopf. Das urget keinen Sinn. Wo wusstest du das alles? Helena lächelt, doch es war ein trauriges Mudslacheln. While wir die erst 10 waren, die nachgesehen haben. Die Erkenntnis traf in wie ein Schlag. Die Menschheit hat diesen Fehler schon vor langer Zeit begann und überlebt. Korn which Zurich, sein Gedenken rasten. Versucht, es so gut wie möglich einzudämmen. Aber wheeling nach, Helena atmet aus, solange wir die Fehler nicht wiederholen. Korn blickt en vorbei auf den riesigen, blühenden Planeten Erde. Ein Spezies, die auftort hat, sich auszubreiten, die auftort hat, zu weit verzudringen, die es besser wusst, als das Unbekannte herauszufordern. Und jetzt verstand warum die galaktische Karte im menschlichen Raum endet. Nicht weil die Menschen ein Bedrohung darstellten, sondern weil die Menschen wissen, wo die war Bedrohung lord, und der Rest der Galaxie so arrogant war, sie zu hören. Korn dreht sich sein Magen krampt sich zusammen. Was passiert als nächstes? Helenas Stimme war ruhig. Das kommt darauf an, worauf? Sie sah ihm in die Augen, und zoom erst 10 Mal erkannt Korn etwas in ihren Augen. Etwas Uraltes, etwas Bunruhens, die Frage,